macho hayajaona wala sikio halijasikia mambo mazuri ya mbinguni tulioandaliwa washindi wote wa dhambi waloshinda vita vya dunia. Macho hayajaona wala sikio halijasikia mambo mazuri ya mbinguni tulioandaliwa washindi wote wa dhambi walishinda vita vya dunia. Shangwe na raha tele tukifika mbinguni, tukiwaona wapendwa walotuacha, tukisimuliwa hadithi ya ukombozi. Hakuna dhiki wala maombolezo, tutavishwa mwili wa kutokufa. Mauti hayana nguvu kwetu. Shangwe na raha tele tukifika mbinguni, tukiwaona wapendwa walotuacha, tukisimuliwa hadithi ya ukombozi. Kwa mimi ni Yesu Kristo erokamano be wami nikech wacho ni Nyasaye manika mora ine oganda nini kadhi luongi pa kwa mimi erokamano be wami kwa wacho ni mamondi tel nitu gik moko duto lungangi e nying Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Mzee Joel Rachuonyo Owuor was born on 27th October 1925 to Mzee Harun Owuor Atundu of Gembe location, Kasgurambita, Homa Bay County, and Mama Hada Nyambune Owuor of Kakvimu, Karachuonyo, Homa Bay County. He was an elder sibling to, among others, the late Tabia Atieno Amenya, the late Yuda Odundo Owuor, and retired Pastor Enoch George Olo. His education. Initially, Mzee Joel learned the basics of reading and writing while staying with his maternal uncle, Jacob Olwa, at Kanyamfoa, Karachuonyo. While here, he became a great friend to the late Honorable Okiki Amayo. Later, Mzee started formal education at Kamagambo Sector School in 1941 with colleagues like Japuonj Erasto Anienda, Japuonj David Ajuang Nyakwamba, the late Nathan Mogire, among others, and completed in 1949, after which he was selected by the missionaries for specialized training as an electrician at Kabete Technical and Trade School, lasting for 3.5 years. His career. Upon completion of training at Kabete, Mzee Joel was employed at Kamagambo Training School, currently Kamagambo Adventist College, for 9 years. Being an electrician, technical maintenance person, and a driver of the school lorry, he had exceptional opportunities to travel far and wide, traversing such places as Nyanchwa Mission in Kisii, Gendia Mission, Gendia Press, electrical installation, Ranen Mission, supplying building materials, Kireka Mission, Bugema, and Ankole Hospital, all in Uganda, as well as Ikizu and Heri Hospital, both in Tanzania, to name but a few. Sever every tie that binds you, and the heavenly race begin. Calling now, He the Savior calling now, He the Savior calling now. Give all the glory to Jesus and trust in His name, and trust in His name. We
sons and daughters of Mr. Joel, the granddaughters and grandsons, all the relatives that are affected squarely by this death, let's consider God as our shepherd. When we have him as our shepherd, he will console you, he will protect you, he will encourage you, he will give you the stamina to survive this loss, he will give you hope enough to know that there is life beyond death. Kimyogi kwe, kimyogi read kitele program ni, kimyogi kimyogi duom, sani yakawatieke wakwa Yesu Kristo. Amen. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Unenena Bwana, siku zote muwasiliane. Ufanye maombi, mtaje Yesu shida zako. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Jambo moja hakika, yuko tayari kukusikiza. Let me take this opportunity to welcome all of you who have turned up to attend the burial ceremony of the late Joel Rachuonyo Owuor. Gima temo wacho ni burial mwabire kawuono kwa mi thuolo. Mos jodala chiul ya maybe condolence mari to kanyalore maber ahinya to dakika ariyo thoth. Joma ang' bende ne waselosogo madangi pok wamiyo thuolo to be ging'eyo nikech wan gosiepwa kaka wacho moa e tombe babombe maborbo moa kaki kacha. En lindes mondo water ringe wadwa joma loso. Ging'e friends from here and there. Yieuru mondo kik walok gini. Revelation 21, 3-4. It reads, "And I heard a great voice from heaven. Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell within them." Reading from Ecclesiastes 9:5-6. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward. For the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Roho ni Joel, jaduong Joel Rachuonyo nonge Kasgunga kaka thurgi gin Kasgunga obiro kamano. Mana gi kanya medo kwayo Kasgunga maka kata makama gambo. Nigi ngeni kucha thurgi Joel nyo oketore ma tho kata bira ma ok tho to biro mwalo. Amedo kwayo ni time umoloyo kaka Joel ne timo. Jo malo ka gi jo mwalo nosetimore dichiel ndalo moro higni mokalo matin. Akwayo mondo mano chako bedie. Ka ok kamano okodo wacho mang'eny. Biro wano onyisu ni jogi nohero Joel. Ka ok kamano adwa wene adwa machielo mato wadgi Joel Edwin Marera chanda. Deja hera bara tipo. Onge liel mene nyal timore mwalo ko bire.
Wambe kalielo makuka to uneno kwa biro. Kata sani nuneno kwa yoro dumtoka mama Mbita High School mokelo wanya kaka. Nikech hera no. Daher jomodo nyithindo bakuru dog nyithi jo Jaduong Joel Mosenindo. Mourners and the people from all walks of life. We have come to give a glorious send-off to our chum, our Koba, our comrade, Joel Rachuonyo. Joel, as you have understood, he would all the times display his bravery. I must thank the grandchildren of Mr. Harun Owuor for all that you have done to save his life. But I'm telling you that the decision has been made. You know, even on earth, weapons are important factors in war, but not decisive. It is man, not weapon, that is decisive. Joel was a great chairman. He was a great teacher. He was a great leader. He was a great helmsman. Yes, he was a great supreme commander. Joel was autodidactic. That is, he had a high degree of self-discipline. That's why he managed to raise such a big disciplined group. Joel was aesthetic. And above all, Joel was public. Joel was talented. Never would you find an amoral or scoundrel Joel. But you will find somebody who will always say no for a no and yes for a yes. Ike Joel enorwa. En achiel kuom orwa madongo manyocha odong'. Koro oche na madongo rumo te. Adong' gi oche matindo ei dalawa. Mano chano Nyasaye ok odwa wuoye. An gima ng'e kuom Joel ma dawachi en ng'ama muol, ng'ama wuoyo mos. Wachne kar koko ok odonje. Owuoyo mos ka wuode moni kaeri, wuode mokelo. Kaka okelo wuoyo ne kaka wuon ne wuoyo. Nyaminwa bende ma Sakuku, mamino kelo gini. Akia kaka Nyasaye notudogi. Bende wuoyo mos mana kamano. Bende wach mirer nigo nokia. Koro ne giyudore joma winjore ki muolo ki gimoro amora. Magi bende jok ma gigolo, be joma muol, ma be wuoyo mos machano wach mechano mos. Wach mar koko ok ne gihero. To ng'ama muol ma jabura. Jaka Rachuonyo makane Joel Rachuonyo. Onge gima lich mwanyalo wacho maloyo wacho ni weche ma jo osebedo ka tuomo ka kuom weche mag hera. En adiera ni Joel Rachuonyo na achiel kuom jogo man gi gima giwacho no. Wachung' ka wabiro nikech hera mane Joel nigo. Otimo mathoth kuom heche no. Omiyo wan ka kaka joka Rachuonyo mobiro mondo otim mos kendo obed gi kuyo e chandruok motimore. En adiera ni kada ok herano manokaw kuom mama gi ma en Mama Ada Nyambune, nyamin Jacobo Olua, da joma ng'eny kuomwa ok onwang'ore ka. Wapako Nyasaye kuom kinde momiye modak e piny ka. Kawuono adwa loso kuom wuonwa Masimba
kendo sibuor, kendo Luanda, kendo Taya. Taya kawuono sim, to Tache ok nosim. Nikech onyuolo nyiri gi yawuoyi ma jochir kaka en. Baba ne en ng'at ma jachir ma ji noluoro. Kendo nochalo ruoth e dala. Nochalo sibuor kodonjo. Sibuor kodonjo to ok ochuno ni nyaka ong'ur. An nawe ni kogelo kaeri kende e piny. Nok ang'e ni piny moro nitiere. To ka nokawowa, nopuonjowa gik moko duto, kwano gi gik moko duto, gi kaka inyalo wuotho e kind jomolony. Nopuonjowa kaka ichiemo gi uma gi kijiko. Nopuonjowa kaka iluokori, kaka ibede e kind jomolony. Ok ni koluongi tiwacho ni iluonga ang'o, mano to riembi. Idok kendo chako luongi kendo kokiwacho ni yes daddy. Mane kaka orwako kendo kosemi gimoro tiduoko ni erokamano baba. To kisom nikech an ni kata nibiro konya. Adwaro ni ichung' e tiendi ma ok inyal kwayo ng'ato kata itenori kuom ng'ato. Adwaro ni ibed ng'ama otegno manyalo chung' kendo nyalo konyore kende. Gima nowachona ka an ja klas 7 kata mana kawuono pod aparo, kata ka nadhi e skul naparo nadwa ni mondo ami baba mor. Baba nohero ni mondo wabed gi report maber. Ne nyaka ripodi ne bed namba 9 kaduogo chien. Kane in gi namba 10 kadhi nyime to koro itetni ateta. Nikech obro kwayi report. To kawuono an gi puodhruok moro. Nariek. To odiochieng' moro nabedo namba 11. Natetni. Ka e boarding school kaka ang' nanyis baba report ni. To jachien nopuonja rieko. 11 kichak itimo koni to olokore namba 4. Baba nohero gik maler kendo gik mochanore. Kanowa ochuna, kwaneno mtoke kata kwanene kowuotho, to ng'ama onene to go report ni baba biro. Wachako kwanyo liare, waluoko ot, kosedonjo waserwakore, gik moko chanore. Ma kata kawuono uneno liende ochanore. Gimodwanyore nok ohero. Jok mayom yom nok ohero. Omiyo wan emowenwa, opuonjowa kendo wenwa kit ngimano ero mondo wapuonj godo nyithindwa. To ka koro atieko, nitiere fweny moro mane Nyasaye omiya matin kik wana adhi mabor. Nabedo gi lek moro juma ma koro baba thono. Kifungu moro nitie manomiya, ok ang'e ng'ama nomiyago. To kanawuok e ot to kifunguni ji ne kedo koda. Ji mang'eny okedo koda kadwa kifunguni. To natamora. Ka ng'ani dware tatamora. Ka ng'ani dware tatamora. Tawuotho to koro gidwa kedo koda mondo gimaya kifunguni. Taneno ka ji ochokore dhorangach. Jok morwako akalo jogo eko ka koro adhi e dhorangach. To ji ochokore. Chuo morwako sede marochere. To giluoro baba. To baba nie diergi kanyo. Tawacho ni kifungu midwa miya ni. Maeri kifungu baba. Takalo jogo tadhi aketo kifunguno e lwet baba. To baba ne mor. No mor kendo nogona erokamano. Ne en gi ilo kabisa. To mano kare gima ninyisowa. Baba noluor gi jok morwako lewni marochere. Kanomiya fweny no ero. Wayie ni baba norwak gi jogo eko maler. Kendo Nyasaye osekawo chunye kendo keto kama ber. Nyoro nyaywak. To kaka wuono fweny manomiya no ero onyisa ni noluore gi jok morwako lewni marochere. An gi kwe kendo kawuono pi wang'o ywe. Today we are going to lay to rest a hero, a disciplinarian, a straightforward man,
who loves things to be put straight. And because of his strictness and embrace for education, today we are where we are, and we are what we are because of him. And I know that Dad had love for each and every person. He loved his children, and he would not joke around with his children. Let me talk about the daughters. You'd never joke around with his daughters. And he had passion for each and every child of his. Every one of us have pet names that we would call him with, and he would call us with. Because of his love for education, he even reached the community around. Ora, rest in peace. Amoso duto ni oyawre uru. Ani luonga ni Deborah Chonyo, ane last born e dala kae. Ani luonga ni Dorothy Uma, anto an loka, ane sixth born e dala kae. Okwe uru ja Kristo. Ani luonga ni Margaret Abiambo, ane maduong' e dala ka, jaduong' ka. Okwe uru ja Kristo. Okwe kendo. Yawa to ukuyo koso mor. Nikech wabiro kowo ng'ama ong'eyo wach Nyasaye. Okwe uru. Ayie kodu koro. An iluonga ni Rei Ogola. An nyako matin e ot maduong'. An ichogo e ot maduong'. Nikech baba ne nigi minewa ariyo. Koro ot maduong' an ichogo. To machielo no be chogo. Koro walaro chogo. Koro kuwinjo ni an chogo. To nitie choke ariyo. Ero uru kamano. Nyasaye ber. Seche te. An bende ago erokamano ne oganda moringo obiro e dier dalawa ka wakowo babawa. An gi nyinga iluonga ni Olivia Kothobel. Anyar jaduong' Joel mar adek e ot maduong'. Anyar Joel e ot maduong'. An nyako mar ariyo. Koro atedo kanjira ne jogemrai modak kanjira. An Violet Awino, an nyathi mar 12. God is good, and all the time. Nyinga Irene Rachuonyo, Asimba is my acquired name, and nyathi mar 13. Agoyonu erokamano un duto kuom biro konyowa kowo baba. God leading us to meet again. By his counsels that have called you. We the ships that will fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Wagone Nyasaye erokamano kuom kinde muyudo mabiro konyowa timo nyasi machal kama. An awuon personally iluonga ni George Otieno Odoyo. An wuod japuonj Duncan. My name is Eugene Omondi Ondiwa, son to Japheth Rachonyo. Thank you for coming to help us send off my grandfather in a very proper and respectful way. Asanteni. Hello. My name is Lillian Gaynor. I'm the daughter of Dorothea Uma. She's the 6th born from Mzee Joel. And we came all the way from America to see off my grandpa. There's no way that I could have missed coming to say my last respects to my grandfather. And my Uncle Japheth told me whenever I reached the homestead that I cannot just come out of the car and walk to the house. He said I have to cry on the way to the homestead. I said, How do I cry, Uncle? He said, do this.
Wolo lo 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 lo. Mayo. Quara erai. Abiro. Quara incanye. Iwunda. So on a serious note, I didn't meet my grandpa for the first time until 2002. I had just graduated from high school, and he came to America with my grandma Lydia, and that was my first time ever meeting one of my grandparents. And it was so special. I ran up to him and I rubbed his belly and I said, Grandpa, Grandpa. And though we are sad today, and death did not ask us permission if he could take away my grandpa, death did not ask our consent if it was okay to take him away. And we're never fully ready to be separated from those that we love. But we have a hope in Christ that we will see him again one day. Because we are all just passing through this earth. The Bible says that life is but a vapor. We are here today and gone tomorrow. So let us love one another sincerely. Let us not take one another for granted. Hold your loved ones. Love them. Put away strife. Put away fighting. And take each moment with your loved ones and don't take it for granted. So as we say goodbye, it is not forever, but until we meet again. Oi More. My name is Matthew and word Irene. Goyo ni erokamano. Duto nosaure uru. Osaure kendo. An iluonga ni Joseph Odhiambo Bell. An wuod Olivia Rachuonyo. So agoni erokamano momiyo ukonya kata momiyo ubiro mondo wakow jaduong'. An anyalo wuoyo kuom jaduong' kata obedo nomi ji dakika achiel. E dala jaduong' ka awacho mana wach achiel kende. Ni jaduong' omiyo kabila te yudore e kothe. Amoso uni okweuru. An iluonga ni Dan Omondi, an wuod Violet Rachuonyo. Amoso chokruok ni okweuru. My name is Harun Owor Atundu Ondiwa. I'm the son to Japheth. I'm named after our great-grandfather, so I take privilege in that. And I just thank you all for coming to mourn with us today. And I pray that as we're here, we may lay grandfather well and he may go back well to wherever you came from. Thank you. Wagone Nyasaye erokamano moseyienwa wachopo ka waduto. Ratego no ne pakore ni wan injinichni ariyo. Ne wabedo kode nosomo kode wes. Weche wane ng'eny to kinde nochopo modhi. Wago erokamano nikech nusebiro kendo ukonyowa kowe e nying Yesu. Iluonga ne Jak Rachuonyo. Amoso ni misau duto. An iluonga ni Alan Onyango Owuor. An e Chok Evans Harun Owuor. Amoso uno okweuru. Okwe kendo. Gi nyinga iluongo ni Steve Ochieng' Owuor. An nyathi Evans Harun Owuor. Nyathi Millicent Nyachula wuoyi maduong'. Ero kamano. Amoso uduto nokwe. Okwe kendo. An iluonga ni Diana Owuor. Ambe an nyar Evans Owuor. Choge matin. Amoso chokruok duto nokweuru. Okweuru kendo. Gi nyinga Felix Okoth Odoyo. Chogo ka min morning. Wuod Duncan Odoyo Rachuonyo. Wuoyi maduong' e dalane. Amoso uduto nokweuru. Okweuru kendo. An iluonga ni Grace Atieno Owuor. An nyar Evans. To an gi nyathi achiel
iluongo ni Jezreel Blessings. Ero uru kamano kuom biro konyowa yuago kwarwa. Habari zenyu. Kwa majina Esther Anita. I was named after the late Grandma Esther. I'm the original Esther. In the absence of my brothers who are absent with apology, Andrew Okoth and Shadrach Odur, I'm the firstborn daughter to Ray Rachonyo. Oimore uru. Ginyenga en Christine Marcel Nalwach, Odoyo, ane japuonj Duncan Odoyo, nyako maduong'. Amosono okweuru. An iluonga ni Beatrice Alwos, anyalo Olivia Rachonyo, an nyathi matin. Amoso unokwe. An iluonga ni Eric Owuor Okello, wuod Clifford Okello. An gi min nyathina ka, iluonge ni Maureen Sel, onya Western. Wan gi nyathi miluongo ni Erica. Hi, my name is Patience Okello, daughter to Clifford Okello. Hello, my name is Esther Okello. I was also named after my grandmother, daughter to Clifford Okello. I'm also Nyasai Ben. Nyinga Susan Adhiambo akajapuonj Duncan Odoyo. Amoso unokwe uru. An gi nyinga iluonga Edwin Omondi Obel. An wuod Oliver Rachonyo. Ero kamano kuom biro konyowa kod kwaru. Ero kamano. Good afternoon, everyone. My name is Nora Were. I'm here as Kevin's wife and daughter-in-law to Margaret Adhiambo. And it is unfortunate I didn't get to meet the late Joel Rachonyo, but I know that one day we will meet in heaven. And I'd like to tell the family that wherever he is now, he's resting in peace. And I'm here with my two sons, Sean Andres Owuor and Liza Alexis Owino. And my mom is seated somewhere right there. Thank you. Amoso uduto nokwe. An iluonga ni Joan Awuor, nyar Stephen Rachonyo. Amoso chokruok nokwe. An iluonga ni Janet Atieno Rachonyo, chok Stephen Joel Rachonyo. Mimi naitwa Habiba Abdi, toka upande wa Samburu, mke wake Edwin, lakini saizi anaitwa Hassan venye alisema bale. Lynn Akinyi Rachonyo, nyar Stephen Rachonyo. Ero kamano. Amoso uni oimore uru. An iluonga ni Patrick Odoyo, an wuoyi mar ariyo e Duncan and Pamela Odoyo. Abro ko mos mar omera mane okochopo ka Isaiah Odoyo en wuoyi mar ang'wen e odwa, but en kodwa ka. Good afternoon. My name is Steve Omondi. I am the son to Deborah Rachonyo. Pana bro yienwa magoyo nuero kamano kuom kinde muyienwa mabedo go ka. Koro winjo ka jomoko kuomwa mondo gi dhom kanyo. Kizungu mowinjo malew ka jaduong' ni ka. Apkwe wuoth kodu kaka nubiro kendo walama ni Nyasaye biro telonu kudok. Maduong' moloyo to konywa lemo ne kwe, hera kod ng'wono ka jaduong' ka. Ero uru kamano. Ne kanisa mobiro mondo okonywa celebrate the life mar the hero Joel Rachonyo. Osiepe duto te wede duto te kuonde ma untiere. Amoso uni okwe uru. Okwe kendo. Ero uru kamano. Aneno kukwe maber. Wagombo ni kwe no odhi nyime. Wan bende wan jok molony. To unyalo medo konyowa mondo lonywa medore molo mano. Ka gik mokwau gi MCA otimore kaka wakwani. Wadwaro kwe, wadwaro hera. Gimubiro go kani, unyisowa hera maduong' moloyo mohero godo joka Joel. An abiro wacho nyinga mogik. To jok mochung' kagi magi yawuot Joel te. Joel ne nigi yawuoyi 8
and yawuoyi aboro go ngima te uneno gi ka gichung' ka. Moro ka moro biro hulo nyinge kata koradwal kata komomo wang' nowuo gi lwete wang' ununegi. Kae to anyalo wacho wach moro matin mogik. Ang'eyo ni uduto te jomoko ni kuomu kae ni mwaparo ni ong'eyo wuorwa makata olowa wan nyithinde. To jok mosewuoyo kagi osewacho adieri kuom wuonwa. Koro gimoro malich madwang' ugen ni dwang' uyud kuomwa, aparo ni onge. Jok mosewuoyo maybe gi jok mabiro wuoyo bang'wa nyalo bedo nowacho gik ma ging'e kuom wuonwa molowa. Moso uduto, okweuru, an Japheth Ondiwa Rachuonyo. Amoso ni God is good. An nyathi mar 15, the last born son, Kajaduong' Joel Rachuonyo. Nyinga Geoffrey Rachuonyo. Amoso uduto te, saure uru. An nyinga iluongo ni Tom Rachuonyo, an wuoyi mar 7 e dalanie, nyathi mar 14. Amoso kendo. Amoso uduto nokweuru. An Clifford Okello, an wuoyi mar 3 ka Joel Rachuonyo, ng'at maduong'. Erokamano uru. Amoso uduto noimore uru. Nyinga en Evans Owuor, ka Joel Rachuonyo, an wuoyi mar 2. Erokamano uru. Mirembe uru kendo. No wachnu ni Joel ne nigi nyithindo adi? Nyithindo adi? Nyithindo adi? 10 gadi? Nyiri adi? To yawuoyi adi? Koro an namba 8 iluonga ni Harold Anindo Rachuonyo. Amoso uduto, an Stephen Rachuonyo, an maluwora gi namba 8 no. Koro tiende ni an namba 9. Ero kamano ahinya yawuot Jaduong' Joel. Ok wabi kawo thuolo mathoth. Agombo ni Tom, ka nitie gima inyalo wacho kuom Jaduong', wamiyi thuolo. Koro kachako, awacho ni Dad, you left a message in our hearts, one in which we shall never part as your sons. The things you taught us made us better citizens of this world. Love and compassion. You taught us strength, you taught us courage, you taught us love and gave us knowledge. We are really going to miss you, Dad. It's going to be different without you. Time came when you had to go. For the rest of our lives, we are going to be thinking about you. We miss you, buddy. We really miss you, our friend. We promise our love for you will never end. Things are not going to be the same without you, but there is a higher power that we answer to. And you heard him calling your name. I know you want us all to be strong like you taught us, but we are really going to miss you. Goodbye, Dad. Rest with the angels until we meet again in that land of endless days, Mos, by the river that runs from the throne of God. Dad, we love you. Koro the yue mos gi kwaru, matundu, yue mos gi owadu, Mayuda, gi nyaminu Matabia, yue gi jaodi, Maesta Kuku nyara nindo. Ichaki yue gi nyathini Malizia, Akinyi, Dad, yue mos, kod Mary Nyaroula, to maduong' yue mos goluoch kanindo galamoro maneno siepni. Ero uru kamano kuom yuagowa, Nyasaye ogwedhu. Kech Nyasaye ne manyalo gik moko duto, chano gik moko kaka berne kendo tieko gi kaka ber. Pero chanonwa gik mabeyo, ok omiwa gik maricho. Erokamano adwa wuoyo kuom Yorani. Yorani cha ng'ama lich ahinya. Ne en ng'ama wacho adiera, kendo karach
to nyisi mane agini to rach makata kikecho to mano wachento sewacho koni kata ikecho tasenyisi ni rach koro miya to nang'iyo kode nikech kokwera gero tang'ini gino rach atiyo omiyo ka koro onindo ka en gi jaadiera e nyim Nyasaye kendo nyocha ohero Nyasaye kendo ka nodhi e liel to wacho niya weche mang'eny ma ji wacho kuom ng'ato ji wacho mana miriambo lilo en owacho ogolo wer miwero osomo wes mano chamia ahere malich nikech ok owach weche moko mang'eny makelo sigu kata e kindgi. Wuon Duncan nyocha en ng'at malong'o kobiro to kona min Josi kora donjo ang'o gini mochiek ni dwa miya cham akoni donji duto te mantie ka ibiro chamo nyocha oherowa kendo limowa owuok ka kokawo motoka kobiro nyaka sare kobiro limowa sama oparo wadgi obiro nikech wadgi nyocha obedo matuo mano wadgi ni ema wang'e ni dhi to Nyasaye otimone ng'uono pod omiye ngima pod onyalo wuotho onyalo wuoyo matin mokwongo to ne ok owuok koro nyocha osiko kobiro irwa ndalo ka ndalo obiro limo wabende waa kocha wabiro walime koro gima chanditna nikech ancho kane abiro ire ka ne aluor chieng' mane nyaminwa ne ogonwa simu notuo kendo sendo ndalo adek kapok ochiemo kachop man mano tek manade ne wabiro wasebiro ka wuodwa manokelowa koni baba koro te ituo watimi nade to koni timatima gimineno ni bere minyalo timo kae to luonga min Josi atuo bakiana pili nachako tuo gi kumi koro omiya gimoro matek kania koro nindo kuom ruoth an madong' to pod an e piny ka abiro romo gik moko mopogore opogore manyalo miya adong' ka to chieng' kane kode wang' Nyasaye akwayo Nyasaye mad miya chuny motegno nikech ojiwa motegno koponi bed motegno kuom Kristo kata kwanindo waromo e pinyruoth Nyasaye mad Nyasaye manyalo gik moko duto oket ni chunye kama en owuone modwaro nikech en ong'e kama oketo chuny jowa moko ji duto wakwayo niya dalane ka madak bedie Nyasaye obedie nikech dala mane wuon gi gi min gi koro miyo ne ka biro ire kata osiko koro nochwere atwa kuom Kristo wan onyuolo kuom Kristo omiyo wabed kuom Kristo koro abende ajiwou ni kata watho wang'i ni chieng' moro achiel wabiro timore nade wabiro chier koso unuluor ni ok ubi chier an gi chier kang'e ni Yesu kaduogo to ok weya nyaka rom manene wang' gi wang' wadi kudok kumowaye kwe mar Nyasaye odok kudwa achiel achiel erokamano kuom biro konyowa ywago wuoyi maratego majachir kaka osewachnu an nyinga Kelo Misori agoyo mos ne Nyoka Jaduong' Joel to bende adwa wacho gimomiyo abiro ka gi gimomiyo nyaka ywag Joel an wat dala ka nikech jaoda en nyar Joel to yo kaner Joel kocha nabiro ir Joel dala ne ka asebiro diriyo to samoro amora mabiro nokang'e ni Joel nigi nyithindo mang'eny kama koro mano morna ni kaka Joel nyocha berne noendo ni e higni mang'eny ewinjo kaka jogi wuoyo koro mano e wach mantiere go akwayonu kaka ubiro lemo ne joka Joel moweto jaduong' meduru lemo negi nikech dala maduong' kama nyalo kethore ka ok oleme akwayo mama ni obed gi kwe wasebiro ka pod wabiro limi kata be ni en wat mabor kamano an Joel nomiya wach nikech Joel japuonj en japuonj ma wechege liw nikech kana somo e university to natimo religion nochopo kama dwa kawo history mar religion to wuon Joel
nochako din moro kaendi manowuok e Aduel. En ema nomiya kalo unit no. Kendo ka nasekale to aduogo kaendi korwago kode mbaka. Mama chokonwa chai kendo otedonwa. Mar Nyasaye ma rito jok makie orit ka Joel. Akwayo thuolo ni mondo amoso matin nikech weche moko mag BBI gi bobiro ora gwambo nitie Kisii to jopuonj nitiere kama gidonje. An kanyende ma donje to kiyiko Joel takwayo ni kuye to mondo weya mondo adhi. Nyasaye mondo gwedhu. Kaka osewachi, an Senior Assistant Chief Kenneth Nyawata marito East Ogelo Sub-Location kama wantiere Kenya kowuok e dalana. An owadgi jaduong' Joel mosenindo achiwo kuyo makende kowuok e Sub-Location mar East Ogelo kama ne jaduong' mosenindo jaduong' Joel ne en achiel kuom jok manarito, kendo achiwo kuyo ne un te mubiro ka ta inya ne nyithind Joel kachiel kod nyikwaye gi kothe duto makoro owito jaduong' Joel. Gima duong' madang' awachi en ni kawageno kuom Jehova Nyasaye to thuolo biro romo mosiepe kod wede mosewito jogegi kaka koro wakuyo ka Joel kane, wabiro romo kar mondo wabed gi kuyo to wabiro bedo kod mor. Mad Nyasaye gwedh ng'ato ka ng'ato ka ochopo sa midokie, Ruoth oriti kendo wabed ka walemo ne dalani mondo mi Nyasaye obedie. An Senior Chief Odonde, Chief of Isakwa Location e Awendo Sub County. Isakwa Location e kama wantiene kendo jaduong' monindo Joel nyocha achiel kuom jodongo madongo ahinya kendo ma watiyogo kendo mwakonyorego e yore mag tich. Miya dona kaw thuolo ni mokwongo mondo akel kuyo mara. Akel kuyo ma jo Isakwa Location ma jaduong' Joel nitie kendo mosedak e higni mang'eny, moseloso osiepe mathoth, mosetiyo tije mabeyo mang'eny. Wawacho na timunu mos joka jaduong' Joel, osiepe gi wede duto ma jaduong' nyotudego e yo ma kagi kacha. Aparo DC owinjo bed ka to kendo biro kama bede chokona sime no gik chopora neno sekadho kokuro koponi ang' obiro ang' samoro na aplead gi MC mondo yie mondo bende ang' omosie ji kasa onwang'ore. Kokamano to awacho ni nyocha en osiep jaduong' ahinya kendo jaduong' jasiko lime ofis Awendo kacha ne samoro nene kubiro nyo ofis no timo mos malich mokadho ka giwinjo jaduong' nyocha nolal. Asetiyo higni mang'eny madhi 30 gi wiye, about 35 kama. To jaduong' ni nyaka nachak tich aseng'eye kaka jaduong' maber kabisa kendo ma japuonj. Puonj ne samoro ne bedo matek, ma samoro jomoko ne neno ni en a dictator, no ken kamano. Odwaro ni gimong'eyo ni ber, bibilu kaka ber. To ka ne iluwori gi mano, tek iyudo puonj mabeyo gi rieko mabeyo kuome. Nwaherore kode, ma ne miyo nyocha machiegni ni aparo nokokawo muda madhi dwe achiel, noluonga dalane ka, ma wabedo piny, ma wabudho, ma wachiemo maber gi jaduong' kata obedo ni notuo. Omiyo agoyo erokamano ne Nyasaye manopango mano ni jaduong' mondo oluonga kaeto mano ema kodhi osiptal to Nyasaye odhi okawe. Awinjo kamano ne ber na kendo miya bijing'o kabisa ni kare jaduong' ja pod ohera maber. Mogik, dala ni duong', uneno joma nie iye, mawagogni, mayawuoyi, nyikwayo, giman ka giduto gin osiepe. Oganda ma kama rito tek, kok Nyasaye momiyi were mar ritogi. Omiyo wakawo thuolo mondo anyis joka jaduong' Joel modong' ni weche te namba mokwongo ukaw Nyasaye uket mbele. Kaeto weche mamoko biro dhi adhiya mayom. To kokamano to oganda maduong' kama Satan jadonjo e kindgi kendo keyogi. To kako otimore kani emwawinj kendo bende dhi mbele joka Joel oriwore, giherore, osiepe bende gihero, miyo ji limogi kendo gibende
gilimo ji, gidonje weche ma ji timo mabeyo, kanyakla, gi jomodak machiegni, gosiepe. Po kamano to akwane Nyasaye mondo ogwedhu ka un ka udok, udhi gi Nyasaye nogo, ka Nyasaye oloso romo machielo piny ka wana rom. Eru kamano. Awamoso uduto, an nyinga Josephine Adhiambo Owuor, an nyar Yuda maduong'. Nyinga Leti Akinyi Owuor, ane nyako matin. Mimi naitwa Dr. Joseph Omega. Mimi ndio head of department ya animal science mahali Dr. Rachuonyo anafundisha, na tumekuja kusema pole pamoja na yeye. Niko hapa na wenzangu. Message of condolence. It is with profound sorrow that we have learned of the departure of your beloved father, Mzee Joel Rachuonyo Owuor, which occurred on 21st December 2019. We know that it is a difficult moment for you, having lost your beloved father, but take heart, for God is present in our demotions as well as promotions, in success and in adversity. The fact that we are still alive is proof that God still has a plan for us, and that what has happened is part of this plan, and we leave it to Him. Mzee Joel has just fulfilled the prophecy and taken the journey that we must all take one day, and when our time comes, we shall once again be reunited. On behalf of the University of Eldoret community and myself, I wish to convey our heartfelt condolences to your family, your relatives, and friends for the loss of Mzee Joel. Joel Rachuonyo Owuor was received into the Dago Kogelo SDA Church by baptism, that is rebaptism, in 1996 by retired Pastor Paul Abala. He stood on his faith and was elected a church elder, an office he served in for 2 consecutive years, that is from 1999 to 2000. Since then, Mzee Joel served as a leader in different positions as deacon, church development chairperson, and director of the church choir. The church has made recognizable steps in her growth in terms of spiritual nourishment, worship by giving, and physical development with effort and presence of Mzee Joel. With Joel in the front line, the church has up to now achieved the following among others. Number 1, church organization from Sabbath school to a full-fledged church, meeting the requirements set by the conference in terms of per capita. Number 2, construction of a modern church building. Number 3, construction of a guest house. Number 4, getting a center or annual feast of camp meeting. We shall miss but live to remember his favorite song in Wende Nyasaye, number 48, Yesu Kristo Ober Nangang. And our favorite text in Philippians chapter 3, verse 20, 1 Topo Loe Turwa. Our citizenship is in heaven, from which we also wait for. Let me read the letter from the Vice Chancellor, Professor Philip Mayo. The late Mzee Owuor was the father of the lawyer Japheth Rachuonyo, member of the Board of Trustees, University of East Africa, Baraton. The late Mzee Owuor will be remembered as a committed Christian, parent who brought up his children on the solid foundation of Christian teachings, and who always promoted the mission and values of the church wherever an opportunity arose. His death has robbed the family of a loving patriarch, and the church has lost a passionate and a committed servant of God. Even though we shall all miss his presence and wise guidance, we remain comforted with the assurance that God's love in all seasons, and that soon our Lord Jesus and Savior, Jesus Christ, shall return to take us to heaven. Even as we lay him to rest here in his home territory, we trust that this will be merely a temporary respite on his way to the home prepared for him in heaven when Christ returns. Our true home is in heaven, and I pray that the loss we feel in this moment will only cause us to desire even more strongly to see the day when death will finally be defeated forever.
On behalf of the East Central Africa Division of the General Conference of Seventh-day Adventists, we offer condolences to the family, friends, and community for such a loss. In 1962, Mzee Joel was headhunted to join the civil service to take over from the outgoing colonial experts. He was appointed to serve in the Kenyan government, initially as County Council Works Inspector based in Homa Bay town. His task included maintenance of roads and equipment like graders, windmills, lorries, and all county council vehicles in the larger Nyanza region. His diligence and thoroughness at work earned him an opportunity for further training at Kenya Polytechnic, where he specialized on roads and building construction. As a result of this additional training, he joined the Ministry of Works, renamed as Ministry of Roads, Public Works and Housing. In 1970, he was appointed by the Ministry of Transport and Communication as a driving test examiner and seconded to the Kenya Police, where he served until late 1973, based in Nairobi region and beyond. Thereafter, he returned to the Ministry of Works and was deployed in Nyando region, Kisumu district. Because of excellent and attractive work performance, he was again headhunted by Miwani Sugar Mills Company Limited in 1974 and employed as Roads and Drainage Superintendent, where he served for a number of years. He eventually retired from active employment in 1986 to be a full-time farmer at Dago, Kogelo. Marriage, family and social life. Around 1947, Mzee married his first wife, the late Esther Akuku Rachwonyo, daughter of the late Mzee Andrea Anindo Nyakachunga of Alego Murmalanga Ngia, and the late Marcella Ojoi of Wakula, Mfangano Island. And in 1962, he married the second wife, Mama Lydia Achieng Owor, who survives him, daughter of the late Mzee Agola Apoyo and Mama Dina Abong of Oyugis, Konyango, Kasipul. Mzee was blessed with 16 children, 8 sons, namely Duncan Odoyo, Evans Owor, Clifford Okello, Japheth Ondiwa, Dr. Harold Anindo Rachwonyo, Stephen Rachwonyo, Tom Rachwonyo, and Geoffrey Rachwonyo, and 8 daughters, Margaret Adhiambo, Olivia Obel, Dorothy Ouma, Ray Ogola, the late Lizia Akinyi, Violet Rachwonyo, Irene Rachwonyo, and Beatrice Rachwonyo. He was father-in-law to Pamela Odoyo, the late Ruth Owor, Millicent Owor, the late Mary Oula, Sarah Odidi, Molly Ondiwa, Rachel Chelangat Anindo, Lorna Rachwonyo, Maria Rachwonyo, and Rosbella Rachwonyo. His sons-in-law are Cleopas Odor, Meso Kanyangweso, the late Samuel Obel, Peter Ouma Arombe, Daniel Ogola, the late Morris Onyango, and the late Elijah Asimba. Uncle to Dr. Victor Owor, Josephine, Dr. Hulda Amenya, Amos Amenya, Beatrice Oyugi, Joseph Olo, Moses Olo, among others. He is survived by 49 grandchildren, among whom are James, Kevin, Edwin, Patrick, Joseph, Rose, Grace, Alan, Eric, Esther, Eugene, Harun, Jaden, Jack, Lynn, Anita, Andrew, Dan, Jeremy, Matthew, Joel, Russell, Steve, and Christian. And 36 great-grandchildren whom he loved and adored so dearly and similarly loved and admired him back. Brother-in-law to the late John Amenya Akede, the late Honorable Faris Olwoch Kanindo, and the late Samuel Ochieng Agola, among others. Nyawana of the late Enos Ajode, the late Thomas Ako Ongor, the late Samuel Otieno, the late Jared Kamala, George Alando, the late Hannington Oula, the late Johnson Odidi, the late William Adiema Nyawara, Mzee Leonard Ndiema, Mzee Joash Ojuang Ongwela, the late Jekonia Aoko, Samson Odier, Esau Asimba, Engineer Victor Eugene, and Dr. Frederick Odhiambo Ndede. Mzee was an exceptional individual in many ways, a man who did all he could to provide for his large family, especially facilitating their education. He was strict, organized, disciplined, and extremely hardworking, qualities that immensely contributed to making his children what they are today.
He nurtured and was interested in character development, spiritual orientation, and character advancement of many, from family lineage or just friends, including but not limited to Mrs. Grace Ajuoga, Isaiah Ramogi, Johnson Agola, Anne Onyuka, Margaret Onono, Zablon Wambo, Otieno Agutu, Abayo Osumba, Bernard Ochieng Oko, among others. He faithfully supported various activities within the local community and beyond, such as assisting relatives with materials for constructing houses, generously providing financial assistance to students going back to school, participating in fundraising for needy causes, including construction of churches and schools, among other causes. He cherished honesty, diligence, and time management, as well as a unique taste for the fine things which life could offer. He was a strict disciplinarian, never sparing the rod even to his extended family members. His great friends, the late Honorable Thomas Joseph Mboya Jarusinga, the late Paul Mboya, the late James Nyamoya, the late Musa Omolo, the late Elisha Ongele, the late Yashon Ogutu, the late Benjamin Ochieng, the late Kinuthia, the late Ernest Ngoje Olang, the late Senior Chief Hannington Ondiek Omwango, the late Senior Chief Damianus Ajuang, Hezron Sagia, Otieno Bwana, and locally, the late Oyugi Kaseme, the late Andele, the late David Oyar, the late Tobias Ojala, Mzee Odero Ayumba, among others. Loved him very much and always sought for his company and counsel. And if you love life, I've got good news for you. This present life is not enough. The wisest man that ever lived says, it is full of trouble. 94 years is not enough. When God has blessed you with grandchildren, you need to see them grow and bring their own children. And I've got good news for you, that this present life is not the real thing. True life will begin when Jesus breaks the sky and descends with glory and power. A Christian lives, the resurrection life of Christ begins now. Hallelujah. Amen. Number 2, are you loving? He lived, he loved, he left a legacy. What about you? May God bless us in Jesus' name. En ngama ne ok ohero miriambo, en ngama ok ohero milruok. To magi duto emomiyo ne oyie mondo ka anyalo bedo kata gi group. Tabede group ma ji ok milre, ma ji ok yanyre. An kod group mara ma en achiel kende. Jo grupwa yie chunga ufwane ji. An tagoyo erokamano ne Nyasaye nikech
en owuon joma ne tuo gi tuo mane en godo ni ng'enygi ne chatho kata kapok nda otieko kata higni 4-5 to eto Nyasaye oyie mobedo motieko higni 10 gi wiye. To kane chot chiegni tho, en ng'ama nosiko ka siemo mana polo kama. Kosesiemo kamano to kona ni lemna. Omiyo akwayo uni yawa, umed lemonwa nikech pod adong' e dala kenda nyithindo duto onge gin oko. To ng'wono ma Nyasaye orite. An ok dawach gimoro mathoth nikech ne onge chandruok mane wan go kode. Ena ni en ng'ama ne kata ka ji dhi. An kata ka kunena katini. Nika an ja youth, senior youth. Ma kuondego ene mokwongo chulo. Adhi Malawi, adhi Uganda diriyo, adhi Tanzania diriyo. Magi duto ene mochulo. To magi duto natimo nikech omiya thuolo mar timo tich Nyasaye. Omiya akwayo ni kuyie tumed lemona. Aonge gi mang'eny madawachi. Nyasach kwe ema ulamna mondo abed godo mana kaka nyicha time chon. E nying Ruoth Yesu. Amen. On behalf of our family, I take this opportunity to express gratitude to each and every one of you who got the opportunity to be with us at this time. Our father passed on the 21st of December on a Sabbath day, and with social media, particularly WhatsApp, information came out very fast, and immediately most of our siblings and family members started receiving condolences. So we want to appreciate the condolences sent to each and every one of us and words of comfort. We want to appreciate that the division president, Dr. Ruguri, called and prayed with us. It's possible these days to pray with the family. We had gathered in the home, and using the phone, he gave us his personal condolences and prayed with us, and we want to thank him that he gave us his material support when we had the fundraising. As we learn in Psalms 90 verse 12, may the Lord teach us to number our days, that we may apply our hands with wisdom. So as we leave, we pray that you will travel safely. May the Lord bless you. Chungu tena ya kusononesha, jamaa na marafiki wetu wanapotupungia heri, machozi yanapotiririka, tupitiapo majanga ya maisha, Yesu huwa karibu wapendwa kutupoza roho. Huenda ikawa chungu tena ya kusononesha, jamaa na marafiki wetu wanapotupungia heri, machozi yanapotiririka, tupitiapo majanga ya maisha, Yesu huwa karibu wapendwa kutupoza roho. Vumilieni, si kitambo Yesu yuaja. Waaminifu waliolala humu duniani, tutawaona alfajiri ya fahari. Vumilieni, si kitambo Yesu yuaja. Waaminifu waliolala humu duniani, tutawaona alfajiri ya fahari. Nyasaye otimo ng'wono maber mondo wabed gi kama wabedeni kendo wamor gi gima otimoreni, ka waketo jaduong' kare ma ka tung' biro ywak to biro nindo. Burni bende wakwayi ni donjie kapok nyathini odonje, mondo ka chieng' moro
piny bedo matek makoro ji wuok to wuok e burni koromoni kendo kosanglia malich nogomor mondo romni e boche polo kogo haleluya haleluya mamit mamiyo nyingi duong' e nying Ruoth Yesu. Amen. Waluor. Ndugu usikose mbingu, nawe utasimamaje siku ya hukumu yaja? Hatima yako itakuwaje utapolala mavumbini? Sote twajua tutafariki, ila wafu hawajui lolote. Jitahidi safarini ndugu, usikose mbingu. Vumilieni, si kitambo Yesu calling now, He the Savior calling now. Come, oh come, while Christ is pleading. Oh, what love His tongues convey. Will you slide His profile mercy? Will you longer from Him stray? Calling now, He the Savior calling now, calling now, He the Savior calling now.